So hi guys, I'm Jana Di Torino, and for today I will discuss to you about the how to use string methods, what is a built-in function, and what are the basic modules and classes of Python and Java. So first, what is string methods? So string methods are built-in functions or operations that work on string objects, allowing you to perform various manipulations such as finding specific parts of a string, changing its case, or splitting it into parts. So kaning string method is naka built-in function na siya. So igo na lang kamo gamit ang nga function para maka-manipulate ka or um makatawag ka og specific part of a string ana. So next, so ang string method ang similarities nila sa uh, Python o Java is the immutability. Both Python and Java strings are immutable. Second, Unicode support. Both languages use Unicode to represent characters, enabling support for a wide range of languages and symbols. Third, string splitting. Both languages offer methods to split string into arrays or lists of substrings based on delimiters. So last, string replacement. So both languages offer methods to replace substrings within strings. So and difference niya is string type. So Python, na siya ang string are built-in in data type, while in Java, strings are objects of the Java lang string class. So string creation. So sa Python, maka-print ka og string can be created using makagamit ka og single quote, double quote, or even triple quotes, which is sa Java is isa lang ang pwede nimo magamit sa string, which is ang double quotes. So sa string concatenation, so sa Python pwede kang magamit og the add condition or the addition operation for concatenation or combining them. Then sa Java or sa Python pwede ka mo gamit og comma. O sa Java pod use the also the addition operation operator or the concat method. Repeat use of plus in Java can have performance implications. Next, let's see the string methods in Python. So mo ni ang mga method niya. First is ang capitalize. So ang capitalize mag-convert lang ni siya og kapag maggamit capitalize ang first string or ang first letter is kana ay makapitalize. Convert the first character to uppercase. So ang sa case fold, convert string into lowercase. So kapag magamit kag case fold, so imong word is lowercase siya tanan. So sa center, returns a centered string. So sa count, returns the number of times a specified value occurs in a string. So pag magamit kag count, kung ikapila to nga character nga imong gipili, so i-count to niya kung ikapila to siya nagbalik-balik. So sa format specified values in a string. So kani um para um kanang ma-organize bitaw imong mga string ana. So sa index, searches the string for a specified value and returns the position of where it was found. So kung magamit kag index kung unsa imong a character na imong gusto kuanon is i-return na niya og a number value. So sa lower naman, convert a string into a lowercase. So i-convert na niya into lowercase imong string or the word. So replace method is returns a string where specified value is replaced with specified value. So pag kung sa imong gusto alistan, so gamit lang ka og replace method. So sa upper na pod, tapos the upper method, so convert a string into uppercase. So imong mga string is mo convert siya into uppercase value. Next.
sa Java na pod, iyang mga method is char at, contains, contain equals, ends with, equals ignore case, length, replace, to lowercase, to uppercase, or add og trim. So sa char art, returns the character at a specified index. So sa contains, checks whether a string contains a sequence of character. Then sa content equals, check whether a string contains the exact same sequence of character or char sequence or string buffer. So kaning content equals, i-compare lang nimo or compare lang nimo if kanang string niya is equals pa siya. So exact same sequence like nakay um nakay string na checks napod kay isa nga imong i-check, so same silag sequence, so mo na ang content equals. So sa ends with, checks whether a string ends with specified character. So kung ay imong gusto i-test or i-test, then na siya sa ends sa string, so kana imong gamiton ang ends with method. So sa equals, compares two strings, returns true if the strings are equal, and false if not. So i-compare lang nimo ang string kapag true siya, kapag equal siya mo return siya true, then kapag dili mo return siya false. So, sa equals ignore case, compares two strings ignoring case consideration. So sa length, returns the length of a specified string. Kung pila ka length imong string mo, return siya. Sa replace na pod, searches a string for specified value and returns a new specified values are replace. Kung unsa imong gusto i-replace na value, so gamit lang ka og replace. And to lowercase, converts a string to lowercase letters. To uppercase, converts a string to uppercase letters. Ang sa trim na pod, remove white space from both ends of a string. So natay mga example ato niya na mga method. So first, tanaw na to sa example sa Python. So nata diri nag-comment og working of upper function. So natay example sa upper method. So natay text, natay variable nga text ug na siya sulod nga hello world. Then nagprint ta, i-print nato nga print ta nga natay backslash n converted string. So i-print ta nimo ang converted string. Then i-print ta dayon nimo ang text, which is na siya kauban nga method nga upper. So ang text daw i-upper case nimo. So ang hello world nga naay mga letter, mga gagmay nga letter, mahimo na siyang mga uppercase nga letters. So which is mataro nato sa atong output nga nidagko na siya tanan. So naputay example sa lower method or lower function. So print nato ang converted string, then ang iyang print pud taog i-print nato daw at ang text which is naka lower siya. So tanan text or string or letters is naka lower case tanan. Then napod tay example sa convert the first character into a string to uppercase, which is ang capitalized. So i-print na nato atong text which is ang hello world, then i-capitalize na nato. So which means kung magamit ang capitalize, ang first character or first letter is mahimo siyang uppercase. So kana ra isa mo uppercase. So the rest na letters is lowercase na siya. So makita nato sa atong output sa pinakaubos, ang H lang ang ni dako, ang then tanan letter is ni gamay na siya. So sa same example sa Java, natay variable nga greet, which is string siya, then natay value nga hello world. So i-print
natay i-print na nato ang string, then plus greet. So, string, then hello world. Then karon pangitaon na nato ang length sa hello world. So, i-kuha lang nato, concatenation lang nato siya, then length, then mag-return na siya og number value which is ang return niya is 14. Then, ang hello world daw is lower case nato which is makita nato nga tanan tanan character is na lowercase na niya. Then, gamit po ta og uppercase nga to uppercase, so tanan character niya is na uppercase na niya tanan. And then sa replace, so um atong original text is hello world. Then mag-replace ta ang i-replace nato is ang world nga um text. So i-replace nato siya into universe. So ang output niya is hello. Atong i-replace nga word is universe. So hello universe. So the common built-in functions. So common built-in functions are predefined function readily available in programming languages, offering shortcuts for frequently used tasks. So, ang mga built-in functions sa Python is ang print, len, max, type, bytes, float, input, int, range, o ang str o ang string. So, mana mga description niya. So, sa Java po, naputay mga function nga length, char at, equals, print, printf, print line, close, next, next double, next float, next int, og next line. Then, nata example na sa Python. So, sa Python, sa example na to, i-print na nato ang hello slash world. Then, natay variable nga my list, which is na siya index nga 1, 2, 3, 4, 5. So, mangita daw ay gigamit nato ang len nga function, then return sa length of a sequence sa my list. So, pila man ang my list, so makita nato na is 5 siya. So, i-return niya value nga 5. So, the next sample is reads a line from input, converts it into string, and returns it. So, kani, prompt user input rata. So, natay variable nga name equals, then gamit tag input para maka input si user, then print your name, then print hello, then gitawag nato ang name which is kung sa atong enter dira na, then exclamation point. So diri nag-enter ta og name Jana, so hello Jana. And then converts a value to integer data type. So diri nag casting lang ta diri. So natay string nam, natay value nga 1, 2, 3. Si int nam, i-cast daw siya, or i-convert daw siya into int type. So, print, so itawag na to unsa nga data type C, int, or ang int nam, so yung data type is class, or yung data type is int. Then, sa last example is generates a sequence of number. Ay, wala. So, sa Java, same ra gyapon siya sa dito sa last example nako sa Java, pero nalang siya sa user input sa line 18, which is nagprint kog enter yung age, then nagprompt user ako, then kung sa imong gi-enter nga age dito is isulod lang niya sa variable nga age, which yung data type is int. So number lang pwede nimong input dira, dili pwede
string or letter or word or character ana. Then diri nag-compare lang ta sa duha ka string. So una natay hello, sa ikaduha na putay hello. So gi-test lang nato is ang kana ba nga two string or two variable is equals ba siya. So makita nato nga equals siya. So ma-return siya value og true. So diri tapos dito sa basic modules or classes. So in programming, modules are like packages that organize code, and classes are blueprints for creating objects. Modules help structure and reuse code, while classes provide a template for building objects with specific attributes and behaviors. Modules are collections of methods and constants. They cannot generate instances. Classes may generate instances or the objects and have per instance state or instance variables. So modules in Python, so natay modules nga random. So unsa ang random? Enables generation of pseudo-random numbers. For example, so diri nag-import tag random. Then mag-generate tag a random integer within a range. So natay variable nga random integer. Then gitawag nato ang um tawag nato ang random. Then dot rand int. So among rand int na kay origin nga 1 na kay bound nga 10. So kania ang i-generate nga random integer ani is magsugod siya sa 1, then um returns a random integer between 1 and 10. Then i-print na dayon, then use the f or the format, then random integer, then call the random integer nga variable. Then 1 to 10 lang mga random integer ang pwede i-prompt or i-generate. So next, generate a list of unique random elements from a sequence. So natay another variable nga random sample equals random dot sample range 100. So natay range which is 100, then dito sa 100 magkwatog 5 ka number. So makita nato diri sa output. So between sa 100 na siya 5 nga random integer which is nag output siya of 55, 35, 86, 21 o 29. So kana pag gamit sa random. So sa Java naman natay classes nga scanner. So scanner is define a class within a Java util package, meaning it can be instantiated to create objects and used to get user input. So example, so to use the scanner, we put the import java.util.scanner. Then we need to create object name of that scanner. So scanner GDT. So not iyang object name is GDT. Then if magprint ta og favorite color, then magprompt tag user input kung sa atong favorite color, then atong gi-input is mosulod siya sa variable name nga color. So another example, favorite number. So kung sa imong favorite number sa sa favorite color nagkuan tag violet, so ang violet mo sulod na siya sa color, then ang favorite number ang 7 mosulod na siya sa variable na number. So marato guys, so I hope na masabtan ninyo akong discussion about the string methods sa built-in function o mga basic modules and classes sa Java o Python. Bye!